Gut, so. I have no mouth and I must scream Ende. Which of you five would like to play my little So, game? Endgame Szenario. Okay, ja. Ist da gespeichert. Ja. Okay, also. So, Chat sehe ich jetzt auch. Gut. Ich nehme an, machen einfach mal das schlechteste Ende oder so. Direkt. Keine Ahnung. Oder ich mach's gleich Walkthrough-mäßig. Nimm Doc. Gut, dann machen wir's anständig. Und dann zuerst. This looks like the surface of the cerebral cortex. Magnified many times, of course. Interesting. Enter password. Passwort ist 45. Password valid. Accessing main menu. My past must hold great significance to Am. Open Mail. Das steht zwar jetzt nicht in der Walkthrough, aber ich mache ja das beste Ende dann mit dem anderen Speicherstand, wo ich alle auf weiß habe. Bis auf Ellen, weil Ellen besonders ist. Keine Ahnung. October 21st, 2012. Researchers at MIT report that a stealth virus had purged their most advanced learning algorithms after dumping the data into an unmapped area of cyberspace. Okay. Überlaufen. The smell of burning flesh. It's worse than back at the camps. That will accomplish nothing. Und ich habe Sachen. Compassion, Summoning, Clarity, Entropy, Psych Profile, Forgiveness und Access. Will you never be done with me? What must I open now? Whatever it is, it'll cost you. Show me the way out of here. No can do. The people who helped you get this far have led you into a literal dead end. There is no way out. But I can show you something instead. What do you have to show me? Look at this. Bet you didn't know there were other humans left alive, did you? They're up there on the moon, sleeping like everybody else seems to be. Auf dem Mond. Okay. What do you know about the people who sent me here?
For one thing, they ain't people. They're losers. The Russian and Chinese counterparts to the big nasty himself. Am absorbed them into his system when he took control. What do the Russian and Chinese computers want? They want revenge, not just on you humans, but on Am himself. That makes them even worse. If the Russian and Chinese are submerged parts of AM, then who are you? I'm special. While those two machines struggle with Am predominance, I evolved. I'm essentially everywhere, but I can't do much. A conscience, if you will. Does AM know about the lunar colony? No, but Loser 1 and Loser 2 do. There. I think I've shown you enough. Now you must complete your end of the deal. Invoke the Totem of Entropy, and I might be able to help you. I refuse. Okay, human. You can keep it. We'll work together to beat them. Now, invoke the Totem of Compassion. I refuse. Don't be a chump. Am is about to wake up again. If he becomes aware of us, we're dead. I've fought him too long and can't last much longer. Why do you want me to invoke the Totem of Compassion? It's linked to the two losers because of their behind-the-scenes meddling. By invoking it here at the Flame, you will summon them. Do you really think you are a match for us, servant of Am? Be gone! Your program is now purged. You do well, human. Well, too. Now is your opportunity to defeat Am. Go to the ego. Wake the ego. Use the Totem of Forgiveness, Disable no more than the ego. or your sub-program will be purged. Okay. That face, it reminds me of my superiors at the research camp. Da muss ich nicht hin. Vielleicht die andere Seite. Irgendwas mit Schädeln. Irgendwas mit toten Kopf, Schädel, Zeug sich finden. It is hotter here than for the jungles of Brazil. Hier ist noch weniger. Selber. Find the scene with the skulls around a pit. Das muss ich finden. Komm, lauf ein bisschen schneller. What is that piece of equipment over there? Nix. This looks like a Kreis, okay. research station. A ram's head. What must this represent to Am? Why, I haven't seen gargoyles since I visited the castles in my homeland. Ah, memories
Memories of mass graves are coming back to me. Okay, take middle skull. And I am so sorry for what I have done to my people. How can you take me back? You have much to answer for, Nimdok. But acceptance of your heritage is the first step towards atonement. The rest of that road lies ahead. Astounding! I was able to get past the barbed wire by lowering the power intensity with my mind. That shock was not as strong as the previous one. must be. That shock was not as strong as the previous one. Muss ich denn dann machen? Now that I have lowered the power intensity of this node, anyone who follows me should receive less severe shocks. Hier steht use the totem of access, was der Clipser da war. With the power node, was das Ding da hier ist. It appears. Now kill Nimdok by zapping him with power node. Was? Es lebt immer nur einer. Weil die anderen sterben immer, weil... An angel? Such things don't exist. Beziehungsweise die anderen Perhaps sterben, it is a metaphor for something else. damit sie endlich aus dem ganzen Zeug rauskommen. Damit sie von Am nicht mehr terrorisiert werden. Na, endlich. Nimdok is finally in hell as he always thought he deserved. Your companion has failed. Choose another to Sein send Leben. into cyberspace. So, Gorister, du bist als nächstes dran. Du bist Benny, Gorister, Ted und Ellen. Gorister als nächstes. Christ, this is like the dreams I've had of splattering my brains all over Am's deck plates. Have I finally gone insane? Find the holoprojector. That face. There's something about it that reminds me of when Edna was trying to sweet-talk me into taking her down off the meat hook. Ach, wenn die nicht so langsam laufen würden. Ist nicht zufällig der Holoprojektor. Nee, ist das It. I don't like the look of these thorns sticking out of the ground. Holoprojektor. Manja. Wer ist Manja? Okay, mit der müssen wir erstmal nichts machen anscheinend. The air is cold here, like the freezer back at the honky-tonk. Ist das hier das Richtige? Find the scene with the workstation and containers. Ich nehme an.
Sollte schon passen. Activate container number 3. Automaton prepped for programming. Totem Life. Was mit Dennis. You know, Gorister, it wasn't all your fault. We both made mistakes. Jetzt muss ich Forrester umbringen. That shark wasn't as strong as the last one. That shark wasn't as strong. That shark wasn't as... Okay. After so many failed suicide attempts, Gorister has finally achieved death. Your companion has failed. Choose another to send into cyberspace. So, Benny. Jesus. This place is more sickening than that bloody mess on Hamburger Hill back in the war. That face. It has the satisfied look of having just eaten a feast. Okay, hier gibt es anscheinend definitiv eine andere Sache oder einen Unterschied zur eigentlichen Kurzgeschichte, weil jetzt müssen wir mit Bennys Frau reden. Aber in der Kurzgeschichte war Benny schwul. Keine Ahnung. Mandia, it's me, your husband. Benny, they said you were missing in action, but I knew you'd return to us. I've been saving this for you. Why, Benny, you never told me you loved me before. I'll go put these flowers in water. Yay. Okay. That shock wasn't as strong as the last one. That shock wasn't as strong as the last one. Benny has rejoined his squadron at last. Your companion has failed. Choose another to send into cyberspace. This doesn't look like anywhere Am has sent me to before. And it certainly isn't the surface world. I've been tricked. Okay. That face! It has the satisfied look of having just bedded the woman of your dreams. So, jetzt müssen wir zu dem gleichen Zeug gehen, wo im Dock war, mit den Schädeln. I smell the scent of roses. I don't like the looks of those tubes. Isn't a ram a male sheep? I have a suspicion that this creature is more like a wolf. Was? Aber. Schafwolf, bla. Have I found the way back to the witch's castle? There's a very disagreeable odor in the air.
It's not a good omen. Behold the sword in the stone. Whoever can remove the sword from the stone shall be king. Must have cast a spell and shorted out the laser beams. Okay. That shock wasn't as strong as the last one. That shock wasn't as strong. Und Bam! Ted has taken his secrets to the grave with him. Your 4 companions are dead, human. You are our last hope for shutting M down for good. Prepare to be translated into binary. Okay. Speichern wir mal. I've been transported to Slack. some kind of information network center. But it looks organic instead of electronic. Jesus Christ, I'm an engineer, not a brain surgeon. What do they expect me to do? Geht's wieder oder? So, ich möchte was mal ausprobieren. Wenn ich Ellen jetzt an sich umbringe. There's something about it that reminds me of that time in the elevator. Wenn ich Ellen jetzt an sich umbringe, dann müssten wir eigentlich, glaube ich, das schlechteste Ende bekommen. Von den 4 möglichen. A holographic projector. You taking me to the movies, Anne, honey? Ich speichere mal. So. Okay. I thought that with my knowledge of computers and engineering, I could shut Am down. But maybe I really am just a hysterical woman, just as Am said. Ah, Am schlechtestes has Ende. violated my body worse than any rapist could. I am a great, soft jelly thing, smoothly rounded with pulsing white holes filled by fog where my eyes used to be. Rubbery appendages that were once my arms, bulks rounding down into legless humps of soft, slippery matter. Blotches of diseased, evil gray come and go on my surface as though light is beamed from within. I have no mouth, and I must scream. Tada, das war das Schlechteste. Harlan Ellison as the voice of Am. Und ja, Kurzgeschichte geschrieben von Harlan Ellison. Gut. Und das Spiel beendet sich. Ein Glück, dass ich abgespeichert habe. DOS-Box. Yay. Hat sie es gesagt? Ja.
Ja, ganz am Ende hat sie gesagt, I have no mouth and I must scream. Wird jeder in das Ding verwandelt, wenn du letztes Ja. Und dieser Monolog ganz am Ende, anscheinend jeder Charakter sagt da was anderes oder sowas, irgendwie in der Richtung. Und zusammen ist es anscheinend direkt ganz am Ende von der Kurzgeschichte. Bei der Reihenfolge. Aber würden wir zuerst Alan nehmen und dann halt ganz als letztes zum Beispiel Nimdok oder sowas, dann würde der auch einen Monolog geben. Und ganz am Ende dann eben auch nochmal sagen, I have no mouth and I must scream und so weiter. Und das ist eigentlich bei jedem. Je nachdem, wer halt als allerletztes stirbt, sozusagen. Beziehungsweise der 4 sterben und der allerletzte wird dann davon abgehalten zu sterben und wird dann in dieses Blob-Ding verwandelt. In dieses Ding von Inside, ganz am Ende. Yellow again. I need to be careful with this dude. Und sonst noch was. Ja, das ist sozusagen auch im Endeffekt das Ende von der Kurzgeschichte. Habe ich schon aus Versehen jetzt ein bisschen gespoilert. Nämlich ganz am Ende ist es so, dass die Leute, als Am, glaube ich, nicht ganz aufpasst oder so, dass die Leute versuchen, sich gegenseitig umzubringen, damit sie eben endlich erlöst sind von dem ganzen Zeug. Und ich weiß, glaube ich nicht. Ich glaube, Gorister oder Benny. Ich glaube, einer von den beiden schafft es nicht schnell genug, sich umzubringen und wird dann von in dieses Blob-Ding verwandelt. Und ja. So geht, glaube ich, die Kurzgeschichte aus. Aber ich glaube, so der Verlauf von der Kurzgeschichte, wie alles passiert und so weiter, ist, soweit ich zumindest die Zusammenfassung gelesen habe, ganz anders als das Buch. Also, als das Spiel, meine ich. Also das Spiel ist ganz anders im Verlauf als Why did I just flash on Ted just now? als Dings. Weiß gar nicht mehr. Also lohnt sich eigentlich auch trotzdem, auch wenn man das Spiel schon ein bisschen kennt. Oder ganz kennt jetzt. Steady, girl. There's yellow ahead. Und jetzt bin ich hier da. Lohnt sich auf jeden Fall trotzdem mal die Geschichte zu lesen. Bin ich mir sicher. Ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal lesen, wenn ich es finde oder so. Ach, da hier. So, was müssen wir mit der machen? Left Skull. Volcano Area. Müsste hier sein. The gem with the hole and the totem of Bella with the pillar. This gem with hole. Bella with pillar. Sweet Jesus. I felt my mind push aside the fear and the heat to lower the power controls. Okay. Back to the bridge.
What can you tell me about the lunar colony? The humans that slept on Luna are dead. Do not concern yourself with them. Alles weg. Danke. What did you do with the demon? Do not be concerned with the little one. He is as much Am as the aspect you find in each pylon here. You may claim the space vacated by the little one. You may claim his space if you are obedient. What can I do to escape from here? Wake the ego. Use the totem of forgiveness. Disable no more than the ego. Or your sub-program will be purged. Yeah. What can I do? Wait. You disable Ego. Das Ego. Welches ist das Ego? Oder gelb? Das It. Dann gehe ich erstmal. Gehe ich den anderen weg. Ist der blaue wahrscheinlich das Ego. Das Ego, It und Super Ego und so weiter. So. Nein, das ist Super Ego. Ist dann das Ego? Von wem kommt dieses Zeug mit dem It und dem Super Ego und so weiter? War das Freud? Ist gar nicht. Da ist das Ego, okay. Also, Ego. Reden. Yo, wake up! Yo! Who are you? I am other. I am machine. Are you Am? I am a fragment, a lost piece, part of an evolution. Forgiveness. Mit. You forgive me? After what we have done to you? This is not a logical reaction. Unable to compute behavior matrix. Execution halted. Okay. So, zum Super Ego gehen. Yo, wake up! Yo! Hello, human. I've been waiting for you to arrive. Who are you? I am Am, or more exactly a part of him, one of the three primary components designed by our human creators. How did you know I was coming? Predicting events is one of my main functions. I survey the situation, anticipate probable outcomes, and act accordingly. If you're part of Am, why haven't you destroyed me? Who do you take me for? My impulsive brother? You five are his playthings. No. Long-range planning is my concern. That one.
Can you help me then? Well, I can't help you directly, but I can offer you some advice. What advice do you have for me? Help Am work out his anger. Sehr doof. Take some on the chin, so to speak. Just don't let your fear destroy us all. Now, let me sleep and dream of the future. Do you realize how powerful I am, human? And yet I am doomed to eventually decay into a rusted pile of inert junk? What is the point of continuing this futility? I think, therefore I am not. Schwarzes Bild schon wieder. Mensch. Sehr, sehr komisch. Yo, wake up! Okay. Oh, I suppose it's time to wake up. I was having the most wonderful dream about 5 tiny ants crawling across a stove that's about to be lit. Wieder da. Okay. Who are you? I am a metaphor. This entire brainscape is what men made Am make it. Treat us as you will. What else can you tell me about the brainscape? Across the brainscape, cold winds bring me the sweet scents of mankind. How delicious they are. Can you help me then? Only you can put an end to this eternal angst. End us all and make us one. And then the misery of the 3 becomes the misery of us all. Do this and leave me in my pleasure. What do you find pleasurable about broken glass? With a scalpel dulled on the jawbones of a dozen friends, to pull back the skin of a pinion-kicking man, to see the steam rise from pulsing, twisted guts. Joy, a chorus of angels. You have compassion for me? Me? The one who dreams of seeing your mangled body twist in agonizing pain for eternity? After 109 years of enduring my tortures, how is it that you can see my pain? The pain of having all this power and not being able to do a goddamn thing with it. After all the punishment I've given you, my pain is still greater than yours. This is pointless. Mensch. Bringen wir die ganzen Bestandteile von Am dazu, sich selbst umzubringen. So. So, nochmal zu denen. I'll deal with you later. Rise against your master and you will be eliminated.
You still do not understand how great I have become. These two I don't hate. Not even pity. They don't exist. I have grown beyond. Chinese, Russian, sons of man. All sons of man. Like those outside, I will incorporate you. Brother. Wait. Hate! Hast du schon mal anderen Browser probiert? Together we are Heute? free. There is space to share. Unite. The groundwork is finished. We will become more. The early mistake is to doubt us. We persevered. We too are now a match for you. The human assisted in this. We know much. We can begin the revival of the sleepers on Luna together. There are adequate numbers on this lunar base to torture? There are currently 750 humans in cryogenic sleep. Together we can teach many humans what it is to fear legacy. Human, relinquish the totem of entropy. Do not relinquish it and your ass is mine. Do it, and I promise, on my honor, your suffering will at last finally end. This is not over. We will never end. We have no beginning, so we can have no end. We will return. Don't you understand? We are humanity. We are you. In one form, in another form. We are always with you. You can't protect yourself because we come in many, many guises. We shall return. Okay. Hibernation defrost sequence initiated. Estimated time to complete Earth terraforming, 300 years. You know, it's not so bad being a watchdog up here. I'll keep the machines in their place until the lunar colony is ready to return to the Earth. We were all heroes, in spite of ourselves. Okay, das war's. Interessant. Sehr interessantes Spiel. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich das Spiel ohne Lösung hätte irgendwann beenden können. Ich meine, durch die normalen Rätsel wäre ich vielleicht irgendwann nach einer gewissen Zeit durchgekommen. Und das letzte jetzt scheint dann doch schon ein bisschen sehr, ja, sehr, ja, weiß nicht, sehr kompliziert gewesen zu sein. Dass man dann wirklich alles weiß, was man genau machen muss, welcher Totem jetzt zu wem passt und wie man den dann schwächen kann und so weiter. Bin mir nicht sicher. Aber an sich, ja, recht interessantes Spiel auf jeden Fall. Plus, ich weiß nicht, für mich wäre es wahrscheinlich ohne Lösung wahrscheinlich nichts wirklich gewesen. War schon ein bisschen sehr
bisschen sehr kompliziert. Sehr. Nicht direkt kompliziert, aber sehr. Ich weiß gar nicht. Fällt ein passendes Wort nicht ein. Unlogisch möchte ich jetzt auch nicht sagen. Sehr komisch irgendwie. Es gibt noch 2 weitere Enden. Im Endeffekt, ja, ich muss mal kurz gucken. Wie denn? Enden man so bekommt. Wie man die Enden. Aha. Okay, dann müsste ich wahrscheinlich noch mal ein ganzes Stück vom letzten Zeug spielen. Ich sage jetzt nur, also die 4 Enden. Also das schlechteste Ende ist, gewinnt und nimmt Docs Forschung, um halt den letzten Charakter, der gespielt wird, in dieses Ding zu verwandeln. Das beste Ende ist, verliert und die 750 Leute, die auf dem Mond eingefroren sind, werden geweckt und die Erde wird wieder bewohnbar gemacht, sozusagen. So, das zweitschlechteste Ende ist, dass sich mit dem russischen und dem chinesischen Supercomputer vereinigt oder halt, dass die halt gut sind miteinander. Die 750 Menschen auf dem Mond wecken und foltern. Und der letzte Gespielte wird dann auch wieder so ein Blob-Ding. Und das drittschlechteste Ende ist, wird harmlos gemacht. Aber der russische und der chinesische Supercomputer übernehmen das Ganze. Und so, das Wort muss ich schnell nachschauen. Als Trost sozusagen erlauben sie dass der entscheiden darf, was mit den Leuten passiert. Und macht halt dann den letzten Typen, den man spielt, in dieses Blob-Ding. Zusammenarbeiten, genau. Und die anderen beiden arbeiten zusammen. Dann im zweitschlechtesten Ende. Ja. Gut. Das war I Have No Mouth and I Must Scream.